Muy buenas tardes, excelentísimo señor Ehab Badawi, embajador de Egipto en España, doña Paula Llobet Vilarrasa, concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Santiago Ballester Casabuena, concejal de Fallas y Mercados, don José Luis Moreno Maicas, concejal de Cultura y Patrimonio, doña Berta Peiró, fallera mayor de Valencia, todos los invitados y amigos. Es un placer dar la bienvenida en este importante evento que explora oportunidades de negocio entre España y Egipto, para sumergirnos en el fascinante contexto de nuestro país invitado, Egipto, y conocer más sobre su dinamismo económico y cultural, qué mejor que empezando proyectando ahora un vídeo, que lo vamos a ver y acercarnos un poquito más, pues todo lo que es Egipto hacia España. Where will your next business venture be? A key question. The answer lies in a nation that is the gateway to Africa and the world. With a grand vision, President Abdel Fattah el-Sisi has boldly forged a path to build a new Egypt. The government, under the guiding principle that a vibrant private sector is the key to inclusive and sustainable development, has implemented an ambitious reform program that has repositioned Egypt on the global investment map, backed with the numbers that are reflecting the efforts to fast-track Egypt's competitiveness in the global arena, implementing effective policies that are transforming the investment climate and exponentially turning growth from small steps to giant leaps in our global ratings. By establishing in Africa, our advanced infrastructure will accelerate the growth of your next investment opportunity, catering to a multitude of industries, from natural resources becoming an energy powerhouse with global recognition to real estate development, light and heavy industry, tourism, technology, commercial and financial enterprise, and more. With all the right mechanisms in place, we have created centres of excellence that are launch points across the nation so you can hit the ground running. A thriving economy with a large and growing consumer market fueling investment. A transformational programme that not only supports and empowers startups, but to also foster and transform the entrepreneurship ecosystem, establishing Egypt as an entrepreneurship hub, unlocking immense potential in the region. We are committed to investing in human capital, giving today's youth the knowledge and know-how to better drive tomorrow's work environment. Empowering women in today's business world will be setting the legacy for generations to come. Egypt is the gateway to investing in Africa and is ready and open for business. Now it's your time to choose. Where will you be? Invest in Egypt, your gateway to Africa. Un poquito para acercarnos lo que es Egipto, las inversiones, las ganas, todo lo que tenemos y las ganas que tienen también de estar aquí con nosotros. A continuación tenemos el honor de contar con doña Paula Llobet Vilarrasa, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia, quien dará la bienvenida en nombre de nuestra alcaldesa a este acto. Así que, Paula, por favor. Your Excellency, Ambassador of Egypt, representatives of Cibal and WeJoinLife, other compañeros de corporación, concejales, fallera mayor de Valencia, miembros de la embajada. It is an honor to represent the city of Valencia on this important day that celebrates not only a commercial connection, but the beginning of a strategic collaboration between Egypt and Spain through one of Europe's most dynamic ports, the ports of Valencia. Valencia today is a city with a global mindset, a city committed to leading from the local level, grounded in three key pillars: open innovation, urban sustainability, and international cooperation. This commitment has led us to be named
European Green Capital 2024 and has positioned us among the most important ecosystems in the whole Europe. Our port is one of the most important of the Mediterranean area and also of Europe. It is a platform for economic growth, technological development, and also cultural exchange, a gateway that connects Europe with Africa and with the Middle East. This event is a symbol of our intent to use that infrastructure not just for transporting goods, but also for exchanging innovation, talent, and opportunity. Voy a combinar el inglés con el castellano por respeto al señor embajador que está aprendiendo español, me ha dicho, que yo creo que el año que viene ya podremos hacer todo en español, pero me ha dicho que prefiere que conversemos en inglés. El puerto, como decía, de Valencia es más que una infraestructura y estamos trabajando para que se consolide como un enclave tecnológico urbano de referencia, una iniciativa que tiene el objetivo de transformar la marina en el 46 Valencia Mediterranean Tech Hub. Son más de 72.000 metros cuadrados dedicados a empresas emergentes, a universidades, a centros de investigación y laboratorios compartidos, que está diseñado para atraer talento, para atraer inversiones y para efectivamente poder tener oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional aquí en Valencia. Una parte central del proyecto de colaboración entre Egipto y España, en este caso Valencia, se puede centrar en esta parte del posicionamiento que tiene Valencia como hub tecnológico de referencia en el Mediterráneo. We here in Valencia, we also have Invest in Valencia. That is a program that we have with the Chamber of Commerce. And the idea is to make things easy to any company from Egypt that wants to come to work here in Valencia. We have there a team that can give you the support in all the different areas, in bureaucracy, legal area, education for the families, looking for a housing or whatever. And what we have is like a soft landing program that we offer to all the companies from Egypt, where they can come to a hub that we have here near the port. Is more than 10,000 square meters dedicating to innovation and to investment. So there they can be like the time they need to know Valencia, to know our ecosystem, to know our companies, to introduce themselves in the market, in the target that they have, with the idea that they can make business and they can decide during this time if they want to invest in Valencia. That I have to say that normally all of them say yes. And it's a way to collaborate together with the municipality. We are trying to reduce taxes, to reduce bureaucracy, to have less time if you need to have a license to work here in the city, and to give also security and all the things clear. So we are a confident government led by our mayor, and the idea is, of course, of doing Valencia or making Valencia an open place that can be leader in technology and in logistics and different sectors that we are working, but also it's really important for us making alliance with different places all over the world where we have connections. We are really close, but we have also cultural connections. So I think it's an opportunity between Valencia and between Egypt to make business and to explore different ways of collaboration. We also have here the representative of the Mostra of Valencia, of the cinema, and he has just told me that we have a lot of different projects that every year participates from Egypt. So, you know, in cultural, we have a lot of things in common, and for us, it's really an honor, to collaborate in this sense. So, Valencia lo que quiere es ser una ciudad aliada, una ciudad abierta a nuevos mercados, a nuevas ideas, a nuevos socios. Queremos hacerlo con una visión compartida de progreso, de confianza y de beneficio mutuo.
Somos dos grandes pueblos que tenemos muchas cosas en común y que, por tanto, tenemos ahí una ventana de oportunidades que, desde luego, desde Valencia abrimos esa mano. Queremos, desde luego, poner las cosas muy fáciles y también a las empresas valencianas para que puedan generar negocio en nuevos mercados, como en el de Egipto, y lo puedan hacer pues, de la mano de esa relación que tenemos entre los dos países, para que en lugar de ir solos, los puedan hacer con programas como Invest in Egypt y Invest in Valencia. Por tanto, Valencia está preparada, desde luego, para ser un punto de encuentro de la tradición, de la cultura, pero también de la innovación, del talento, de la creatividad entre Europa y África, entre el talento local y la ambición que tenemos como ciudad de vanguardia. So thank you very much for coming. Welcome to Valencia. I hope you have time also to visit the city. You know, Forbes say we are the best city in the world to live. I always say also to have fun and, of course, to invest. So I hope this is the beginning of a real long friendship between Egypt and Valencia. Thank you very much. Moltes gràcies, doña Paula Llobet, consejera del Ayuntamiento de Valencia, dando también la enhorabuena, la bienvenida, en este caso también a Valencia, España, en nombre de la alcaldesa de Valencia. Ahora, para brindarse una perspectiva invaluable desde el lado egipcio, es un verdadero privilegio presentar al excelentísimo embajador de Egipto en España, señor Eyad Badawi. Cuando usted quiera, bienvenido. Signora Paula Llobet, dear friends and colleagues, ladies and gentlemen, first of all, my apologies. I'll be speaking in English. I'm learning Spanish, but I wouldn't let you go through this experience with me at this stage. So next time I'll come, I'll be speaking in Spanish, but not this time. It's an honor to be here with you today at this very special event, which allows us to share ideas, projects, and opportunities. Firstly, I would like to extend my sincere gratitude to the esteemed representatives of the Valencia City Council for their valued presence. And it is regrettable that the Honorable Mayor of Valencia could not join us on this occasion, but I sincerely hope we will have the opportunity to meet at future events. Special thanks to Karim and Veronica for the organization of this event, to their commitment and the positive vision with which they have made this event possible. I also wish to thank all the attendees for their interest and commitment to strengthening trade relations with Egypt. I know that you have a copy of this speech in Spanish, so I will not be boring you with reading whatever you have, but I will be simply telling you some basic and very important information that I think values to be highlighted. If I am to talk to you about Egypt, it is 110 million inhabitants country, it is 110 million markets. It has got a unique geographical position, and when we are talking about the identity of Egypt, I will tell you that Egypt is an Arab country, a Middle Eastern country, an African country, but also a Mediterranean country. We are in the Mediterranean, but also in the Red Sea, and the Suez Canal is definitely one of the major elements of the Egyptian identity. The Suez Canal is one of the major sources for our economy. It brings us somewhere between 9 and 9.5 billion US dollars a year, but we are in a very fragile zone, and during the last year and a half, we calculated our losses amounting to close to 8 billion US dollars from this single
source of income. Egypt has got a huge skilled workforce, young, very competitive. I will tell you that 65% of our population is under 30 years old. We, unlike Spain, we have every year 2.7 million newborn Egyptians. This makes us 27 million new Egyptians every decade. This is Australia, okay? So every 10 years we have an Australia that we need to make sure we can educate, we can feed, but also we can find jobs for this youth. So accordingly, we have to create 1.2 million new jobs every year. We have a growing infrastructure, including industrial zones, ports. Egypt created 7,000 new kilometers of roads during the last 10 years, huge investments in that regard. We have a continued process of reform to improve the business climate, investment, and as far as market accessibility, and when we talk about Egypt, I told you that we are a 110 million people market, but being in this very difficult zone, being neighbors of Libya and Sudan, the markets of at least the northern part of Sudan and the eastern part of Libya are totally dependent almost on the Egyptian market. So if you are producing in Egypt, and I know of a French company of dairy products that is making 30% growth every year consecutively for 5 consecutive years, because simply the market gets growing, and mainly the markets of Libya and Sudan. But also, if you invest in Egypt, export to Egypt, your products will get access to the African continent free of charges, thanks to the agreements we have and the network of agreements, whether we are talking about the African Continental Free Trade Area or the GAFTA, which is the Greater Arab Free Trade Area that includes 17 nations, but also you can get access to the preferential access to the American market with the Qualified Industrial Zones Agreement, the QUIZ, which allows Egyptian exports to enter the US market duty-free when a portion of the inputs are sourced from Israel. I will tell you that I'm an extremely happy ambassador in Madrid, enjoying the wonderful weather and the very warm temperature we have anywhere in Spain during these times. But I will also tell you that on the 18th of February, the President of Egypt made a visit to Spain, where we signed 4 agreements. Those bilateral agreements were ranging from trade, commerce, to circular migration, or different fields of bilateral cooperation. But the most important element is that we agreed that we will elevate our relations to the strategic level. And when we say strategic level, it means that we will be working together on all fields. Between Egypt and Spain, there is definitely a cultural proximity, a geographical proximity, direct maritime lines, but also a complete and total convergence of opinions vis-à-vis the major political files, ranging from Palestine to Ukraine, combating terrorism, human trafficking, migration. All of these files, we are working on them together. Egypt thinks that the best thing a country could do is to be a great positive neighbor.
A great positive neighbor will be positive towards his neighbors, but will also be waiting for them to be as positive as he is. Concerning migration, Egypt managed to close our maritime borders since September 2016. So since September 2016, there is no Egyptian migrants that are taking any maritime routes. This is a position that was highly saluted because you have many of your neighbors who have been telling you that this is impossible, including some European ones. So, but also we are keen to have a peaceful neighborhood where we could really concentrate on our people, on providing people in this very difficult area a much better life. I will end by telling you that in our region, and sometimes people are talking sometimes positively, sometimes negatively, you might wish to criticize. I was ambassador to Paris, and one day I was criticized about some of our positions internally. And I said, this was a breakfast debate, and I said, we are here in this wonderful Palais Osmanian Palace, eating wonderful croissants in Paris, but we would have really wished to have your neighbors, Switzerland, Belgium, Spain, but my neighbors are different. My neighbors are Libya, with lots of terrorism, Sudan, total destruction, and we have many examples of failed states in the region, like Yemen, like Iraq, Syria. We hope that one day we can recuperate them, but for the time being, this region can only but wish to have peace, to concentrate on development, and if there is one priority for an Egyptian family, is to make sure that you're able to feed your kids and to give them the education that you really wish to give. I'm sure that with our cooperation together, we will be able to contribute to this wonderful objective. I look forward to all sorts of cooperation, import, export, Egyptians investing in Valencia, but Valencians or Spanish people investing in Egypt, but definitely the potential is huge. Make sure that this embassy in Madrid will be doing everything to help you pursue whatever your goal would be. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos, por las palabras. Vamos a profundizar un poquito más en las dinámicas comerciales y el apoyo que se brinda desde la oficina comercial. Y por eso el que damos la bienvenida aquí ahora a este atril es al señor Tarek El Kedem, que es el jefe de la oficina comercial de Egipto en España. Por favor, bienvenido. Ladies and gentlemen, distinguished guests, allow me to join His Excellency, the Ambassador Ihab Badawi, and warmly thank all attendees whose presence today truly enriched this day. I would like to take a moment to highlight the significant importance of the economic and trade relations between Egypt and Spain, but worth stressing on the point of the importance of Valencian community to Egypt on the commercial level, holding second place in receiving Egyptian exports. In this respect, Port of Valencia plays a strategic role as a key gateway for trade between Europe and North Africa, and of course Egypt. Sophisticated infrastructure and connectivity make it an essential hub for facilitating the flow of goods, ideas, and opportunities between our two nations. Valencia as a community is considered a leading region in several key sectors, including agri-food, ceramics, wooden furniture, chemicals,
and it also has an edge in textiles, wholesale trade, paper manufacturing, and machinery production. These industries offer great potential for collaboration and investment between Spanish and Egyptian companies. In the same aspect, I would like to highlight recent reforms adopted by the Egyptian government in enhancing business environment and stimulating economic growth rate across various sectors, such as infrastructure, renewable energy, water treatment, agriculture, and industry. These reforms acted as a catalyst in creating a more dynamic, transparent, and attractive business environment for both local and international investors. I'm convinced that there are significant opportunities ahead to be explored by our partners from the Spanish business community, particularly those from Valencian region. And here, allow me to add that as a culmination of this important event, the Egyptian Commercial Office in Madrid, under the auspices of His Excellency the Ambassador, stands ready to host a matchmaking event at the end of this year, of course, with the help of Mr. Karim and Mrs. Veronica, with the aim of turning today's dialogue into tangible partnership. And for further future inquiries, please refer to us. Please refer back to us. Now, I would like to leave the floor for the representatives of the business sector in Egypt, Mr. Hisham al-Naggar, the Deputy Head of Agriculture Export Council, Mrs. Reham Fouda, Board Member of Food Export Council, and Dr. Shireen Taha, the Policy Head of Association of Egyptian Exporters, Expolink. They will give you profound presentation on their sectors in Egypt. Thank you. Gracias al jefe de la Oficina Comercial de Egipto en España, señor Tarek El Kedem. Vamos a hacer un segundo vídeo, ya lo que me contaban también aquí la organización, y en este caso el vídeo nos habla sobre el canal de Suez. Vamos a verlo. Today, opportunities are everything. Opportunity to invest, opportunity to develop, opportunity to sustain. The Suez Canal Economic Zone offers accessibility and proximity to multiple international markets, enabling nearshoring. SC Zone is a fully integrated zone focusing on manufacturing, ports, logistics, bunkering, and skilled labor capital to facilitate end product manufacturing. SC Zone is infrastructure ready. With SME parks and industrial clustering, it enables localization of industries. Through green fuels, SC Zone is the newest hub for green bunkering and is green product ready. SC Zone promotes economic growth for investors globally. Whatever your business needs, the 3 O's covers it. Integrated route, one destination. Y después de este vídeo, aprovechando la tecnología, claro que sí, que funcionará, y eso es lo que esperamos, nos adentramos en las oportunidades sectoriales específicas del mercado egipcio. Contaremos con la visión destacada de expertos en diferentes áreas clave por videoconferencia. Por eso vamos a comenzar con el ingeniero, el señor Hisham el-Naggar. Es el subdirector del Consejo Egipcio de Exportación de Cultivos Agrícolas. Naggar, es el subdirector del Consejo... Ese soy yo. Hola. Can you hear me? Good afternoon. Can you hear me? Thank you very much. Just to give you a small presentation about the Agriculture Export Council, we represent around 1,500 members of the council itself, and we are established as a board, advisory board to the Ministry of Trade, Egyptian Ministry of Trade, and we are responsible for all fresh produce exporters in Egypt. Primarily, just a second, please, sorry.
We are working with the increased Egyptian, our goal, our vision is increasing Egyptian agricultural exports and penetrate new international markets and promote the Egyptian agriculture sector globally, as well as raise technology and food safety awareness within the industry itself among the Egyptian exporters and growers. Our mission is conduct market research and address gaps in the global trends, as well as increase the contribution and understanding of Egyptian exports in the fresh produce industry in Egypt and globally. We have been working in different capacity building programs. We have been working in different areas of the improving the quality of the export business in Egypt among our members. We are able to eliminate all the external and trying to eliminate all the external and internal hindering setups that are not helping in our industry. We've been working very closely to increase that capacity and improving our capacity and being there in the industry itself in Egypt and abroad. Just to give you an idea overall about Egyptian increase of the land ownership. Land in Egypt has, the old land and the new land was about close to around 6.1 million acres. We have an objective to increase this land into around to 12 million acres by the end of this year, which we have primarily able to achieve. Can you see the presentation, please? Can you see the presentation? Sorry about that. Apologies for this technical problem. Appreciate your patience. Just as an idea that the amount of increase of land ownership and the land increase in Egypt has been quite extensively, and the productivity of Egypt has increased from in the last few number of years. As I give you, we have went up to about 276% in total exports of Egyptian market since the last four years, as well as we are been able to increase in the last 3 years seasons. Export of agriculture has increased by almost a volume exceeding 6 million tons of produce from all different products in the last number of years, last 3 years. And then to market imported in Egypt, we are also market imported Egyptian agriculture in the 23-24. We're talking about into the Arab countries about 0.42%, into the EU 0.26%, and within the outside EU is 0.2% and 70.7% Asian markets, and 0.2% to other markets and Asia and African countries. As we look at the top importers of Egyptian countries that imports, number 1 is Russia, Saudi Arabia, number 3 is UAE, Netherlands, UK, Syria, and Spain. Spain has a very big role in the exports in Egypt in the last 4 to 5 years, specifically after the COVID. The number of exports of Egyptian produce into Spain has increased in a value of around close to $200 million in the last years. And the main product that has been done is mainly citrus, which contributes around total exports to Egypt is around 2.4 million tons. As for potatoes, is about 978,000 tons. Onions is about 280,000, and dry beans and other products within the 130,000 tons. Mangoes and tomatoes and pomegranates, other products. As we can see that the total volume of exports with above crops represents 78% of total Egyptian agricultural export. If we look at the EU as it itself, we can see that Egypt export agricultural crops to the EU has been increasing as well. We have every year we're going up with a double figure of exports increase into European Union. And including that, we can say that the growth in Spain has been very, very high. Exports that we have done into the Spanish market, and especially I think Valencia port has been very, very important port of entry that we have used in the last 3 years. If you look at the numbers, as Egypt has also opened new markets for like Serbia, onions, grapes, and citrus, Turkey, onions, Uzbekistan, onions and mangoes and citrus, Japan, citrus, which we were 5 years ago, China, grapes, pomegranates, dates, and mangoes, Nepal, Myanmar, Philippines, Malaysia, New Zealand, Australia, Mauritius, Zambia, South Africa,
Uruguay, Argentina, Brazil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexico, USA, and Canada. If you look at the growth rate of Egyptian exports in the last those markets has been quite big, and the potential in Egypt, which we have to understand that the growth in the area of growing land has been expanded from, as I said earlier, 4 million acres to almost 9 million acres, and expected to be to 12 million acres very soon, as well as the potential of the position of Egypt geographically is positioned in a very geographical position on the both the Mediterranean and the Red Sea, has access to the Asian market, Africa, Europe, and also the Latin America, South America, and North America. Spain plays an important role in Egypt. Has it been the expertise and the knowledge? We have a lot of transfer of information and technology between Egypt and Spain. In the last number of years, we have sent a lot of delegations of Egyptian farmers and growers and exporters to Spain to learn from them what the potential of growth, as well as we have a lot of Spanish operators in Egypt that have been also operating and creating the greenhouses technology and in the irrigation technology, as well as plant material like nurseries and other products that has been applied in Spain. I think we can take this potential that this meeting, that we can say that Egypt is a place that can grow products for Spanish markets, meeting the standards of European markets when the quality and food safety. We are applying very, very strict controls and systems by the phytosanitary control systems and the Ministry of Agriculture as well the Ministry of Trade. As I'd like to say that the last number of years, the efforts that have been done through the Spanish operation and our office and trade office in Spain has been very, very successful. And I think we need to make more of that and take a chance of this meeting to create more business for ourselves. Thank you very much for listening. And I'm sorry about these technical errors. Thank you. A continuación, la señora Reja Foda, miembro del Consejo Egipcio de Exportación de Industrias Alimentarias, que también hará una presentación sobre el sector de estas mismas industrias.
Hello, everyone. I'm so sorry if there was a technical problem. So good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure and honor to be with you today. I'm here on behalf of Egypt Food Export Council, and today I will highlight Egypt's growing export in the food sector and the opportunities it opens for closer cooperation with Spain. So Egypt is a leading exporter of the processed food, offering high-quality products at a competitive price. With a strong agriculture base and a well-developed food processing industry, Egypt ensures a consistent supply that meets the international standard. We at the Food Export Council have a lot of services, and we are more than a representative body, but we are also a productive facilitator of business providing support and services. So we are having the support with the exhibitions, trade missions, incentives, matchmaking and B2B meetings, statistics, market insights, and also virtual meetings and delegation visits. Why to source from Egypt? So Spain, and especially Valencia, can benefit from Egypt's strong food safety system governed by the National Food Safety Authority and globally accredited labs like the QCAP. In 2024 alone, Egypt exported over 10.8 billion in food products, of which 6.1 billion is processed food, to 179 market, which was 21% gross versus 2023. So and also we cannot ignore the strategic location and logistics of Egypt. So we have a direct access. We have a direct access to the Suez Canal, Mediterranean, and Red Sea ports, which ensure smooth global trade. Also, Egypt has a trade performance. Trade performance of Egypt is also supported by the strong international agreements. So since 1995, Egypt has been a founding member of the World Trade Organization, WTO, and we are also part of several bilateral and regional trade agreements, including the EU-Egypt Association Agreement, the Agadir Agreement, COMESA, and Food Free Trade Agreement, and also the African Continental Free Trade Area. And this gives our partners preferential access to the African and Arab markets, creating opportunity beyond bilateral trade. So we will present some figures of Egypt export. So So over the past decade, we can see that Egypt's food export have shown consistent and solid growth. So in 2024, our export reached 6.1 billion, up from 5.1 billion in 2023, which is a 21% increase in just a year. This steady rise shows Egypt's strength as a food exporter and our ability to respond to global market demands. Also, the food export to the international groups in 2024, we recorded a major increase in Egypt to the EU, Arab markets, Africa, and Asia. And this growth reflect trust in Egypt food products and our efficiency of our logistics and quality systems. So also the top 15 importing countries in 2024 accounted for 3.8 billion, which is 62% of our total processed food exports. These markets include Saudi Arabia, Libya, and the Netherlands, and other many countries as shown in the graph. And the export of the most important commodities was soft drinks, concentrates, flour, and frozen strawberries. And these products shows our strengths across fresh process and also the value add of our food category.
And now we are going to cover the trade figures between Egypt and Spain. So the trade with Spain has a yearly gross trend from 2014 to 2024. So Egypt food export to Spain reached 177 million US dollar in 2024. So it's a continuing steady upward trend over the past decade. We are also proud to say that the Spanish consumers and companies already know and trust many Egyptian products, and there is a huge room for to grow this relationship further. So, and also now we are going to cover the top 20 products Egypt exported to Spain. So the first one was the table olive, the prepared animal food, and the olive oil. And here is also our global ranking in different products. So we are the first exporter worldwide of the frozen strawberries, 25.8% of the world's exports. And for the preserved olives, 18.8%. And prepared baking powders is 16.2%. And you can see now in the graph that a lot of products have a very good ranking worldwide. And if we take like the three of the products, the most important three products, which is the frozen strawberries. So our ranking is the first in the world. Our market share is 25.8 of the global frozen strawberries export. So, and our export value is 335.5 million. Annual gross between 2022 and 2023 is plus 12%, which is a very good growth. And also the provisionally preserved olives, our ranking is the second in the world. Market share is 18.8 of the global exports. Our annual gross 2022 to 2023 is 145%, which is really a great gross. And our global import gross between 2019 and 2023 is plus 6%. The last one is the provisionally preserved vegetables and vegetable mixture. So our ranking is the second in the world. The market share is 14.7 of the global export. We are exporting the amount of 59.6 million. Our annual gross between 2022 to 2023 is 19%, and our global impact gross is 7%. So in closing, I want to thank you all for listening, and just want to tell you that Egypt is ready to build a stronger business partnership with Spain and with Valencia in particular. And the Food Expert Council welcomed the collaboration, and please don't hesitate to reach out to B2B meetings, visit Egypt anytime. We are more than welcome. And also you can follow up with us for any discussion. Thank you very much. Muchísimas gracias también a Rehan Foda, que es el miembro del Consejo Egipcio de Exportación. Y a continuación, y la última que tenemos de nuestras videollamadas, la señora Sherin Taha, directora del Departamento de Apoyo a Políticas de la Asociación de Exportadores Egipcios. Ahora una presentación también sobre políticas de apoyo a esta exportación.
and very crucial event in these current circumstances, speaking about our relationship and potential export and investment cooperation. In a nutshell, ExpoLink is the Egyptian Exporter Association. It was established in 1997, and it offers a full range of export development and export promotion activities. We have four main pillars, which is to bridge the gap between global demand and local supply, identify export opportunities and maximize exports, and increase our exporters base. We have a footprint, a very well-known footprint. We are successful. We succeeded in providing more than 31,000 export opportunities, help in making connection with around 5,850 international buyers. We arranged and participated in more than 640 international trade fair, organized and participated as well in 85 trade missions, and helped more than 1,000 companies to build their corporate image. Our footprint can be estimated in export term with around $500 million. ExpoLink has a main part even in providing very active very active agenda in Spain. For example, we have organized an on-ground and virtual B2B events with the Spanish company in food sectors. We also, in October 2024, we participated in the food attraction in Madrid, Spain, and we are planning and arranging for our next food attraction exhibition in 225 in Madrid. Given also we have our flagship event exhibition, given the significance of apparel and of apparel industry and the textile industry, we took on our shoulders the important mission for positioning Africa as a supply chain destination in textile and garments. We have our annual Destination Africa, which we bring buyers and suppliers in textile and apparel from all over the world. Our next exhibition is in 12 and 13 November in Royal Maxim Kepensky Hotel in Cairo. And it's an open invitation for all of you to come and participate in this important event. Further, in order to help our government increase its exports, we have initiated a program called Invest for Exports. And according to this program, we help investors who want to navigate the investment schemes in Egypt in order to explore opportunities, the different opportunities for export development. We arrange and extend invitation to Chinese and Korean companies to come and visit Egypt, arranging a meeting with the authorities and arrange meeting for them in industrial zone and free zone, in helping them in taking their decision in investment decision. Talking about Egypt and Spain, I think our colleagues, Mr. Tariq and our ambassador, have provide a very concrete background on the tight and important and strong relation between Egypt and Spain. We already have a very strong political one, starting by 2008 by the Treaty of Amity and Cooperation. Further, on the economical term, we have a strong relation as well established by the EU-Egypt Association Agreement, which came in force in 2004. All my colleagues speaks about the trade balance between Egypt and trade. Our export there is a significant growth in our exports to Spain during maybe since the COVID in 2020. But however, our imports decreases a bit, and our trade balance almost have equated. Egypt came as Egypt acquired around 39% of Spain imports. Spain ranked as the 15th exporter to Egypt, and Spain acquired 1.8% of Egypt import. In average, we can say that Egypt export around $1.19 billion to Spain and import around $1.7 billion to Spain annually. The top exported products to Spain came as urea, flat-rolled products. This is according to the ITC map, flat-rolled products, fresh or dried orange, and the list goes on. As well as the top imported products from Spain, there are the motor cars, the unrolled zinc, medicaments, and food preparation for infants use.
Between 2020 and 2024, Egypt's top 10 exported products to Spain had an average value of around $0.54 billion, representing around 45% of Egypt's total exports to Spain. In the same period, Egypt's top 10 imported products from Spain averaged around $0.46 billion, accounting for 27% of Egypt's total imports from Spain. So when we are speaking about the untapped export potential, we found that there is great untapped export potential between the two countries, with a value around $1 billion. Top sectors where there is a great potential to be untapped, and that we are extending our hands to work and cooperate together in order to untap these opportunities in exports. There is great potential in apparel sector with around $170 million, electronic equipment with around $93 million, and fruits with around $92 million, electric machinery with around $55 million, and plastic and rubber with around $51 million. And this is according to the export potential map of the ITC. In terms of products, we can see on the right-hand side, the top products that have untapped export potential the first of the list came reception apparatus for television, oranges, TV, and T-shirts and trousers and apparel sectors, which I again extend the invitation to come and participate in Destination Africa in order to untap all these potential in the textile and apparel sector. Again, speaking about investment, Spain has a very good investment profile in Egypt. It ranks from the Spain ranked the 22nd investor in Egypt, and it acquired 0.22% of total FDIs inflows to Egypt. There is a great increase in the level of investments coming to Egypt with around 23.8%. On average, Egypt received $103 million investment inflows from Spain annually. The most investments of Spanish are in transport, infrastructure, and energy sector. When speaking about what's the potential or area of cooperation that we can work on together in this area, we can see that despite the Spanish free trade agreements and EBAs with Africa, still Spain exports to Africa is not to the extent it can be possible. It's the average growth rate of only 6% over 2020 to 2024. It's accounted only for 5% of Africa import and concentrated mainly in Morocco with 65% due to proximity. Egypt can be the gate, as it came in Mr. Tariq's speech. Egypt can be the gate for Spain to Africa through investing in Egypt and exporting to Egypt. We do a quick exercise here to see what areas of potential we can Spanish companies can invest in Egypt and can be needed in Africa, in North Africa as well. We find that areas or products in chemicals, automotive, and agri-food is great potential products and areas where we can cooperate together in them. For example, in terms of chemical industries, Egypt can benefit from Spain's expertise in this industry. Spain can capitalize on existing chemical industry base. We have a great and solid base in chemical industry in Egypt, which Spanish companies can leverage on them. We have an remarkable untapped export potential for chemicals in Africa. Spain can help in untapping more than $2.1 billion export potential in Africa. And Egypt has a $1 billion untapped export potential in Africa. So by working together and establishing the business in Egypt, we help leverage all these untapped opportunities. In terms of automotive industry, this is a very important sector for the Egyptian government, and they have a lot of initiatives lately and incentives for encouraging investment in this area. There is stand-alone strategy for boosting and leveraging investment in the automotive sector. Also, Spain has a very sound and very solid experience in this area, and can help us and work together in
pushing this further, helping in untapping the potential which both countries has. Spain has around $2.5 billion untapped export potential in Africa, and Egypt has around 17 million untapped export potential in Africa. The last sector is the agri-food, and this is very important sectors for Spain as well and for Egypt. And the food industry is one of the booming industries in Egypt, as my dear colleague has showed and presented in her presentation. Egypt can benefit from Spain's advanced agri-food industry. And we can support each other in untapping the export potential to Africa, which Spain has around 1 billion in untapped export potential in Africa, and Egypt has around 1 billion in untapped export potential in Africa. So working together, we having more than $2 billion in untapped opportunities. I will send the presentation for everyone, and it gives me great pleasure to be with you today, and I wish all the best and success in pushing forward our cooperation in investment and exports. Thank you so much. Ahora sí, tras esta valiosa visión sectorial, es fundamental comprender los aspectos prácticos y los beneficios concretos de este intercambio comercial. Para ello, contamos con la experiencia de don José Muñoz Barón, un experto funcionario en aduanas, que nos guiará a través de los detalles de la importación y de la importancia también de esta exportación en nuestros países. Así que cuando quieres, don José Muñoz Barón. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, perdone, pero no lo tengo que hacer en castellano. Igual les sirve también para familiarizar. Bien, yo voy a hablar desde el punto de vista de la aduana, porque todo lo que hemos estado comentando, lógicamente, tiene que pasar por una aduana. Entonces, la aduana siempre somos los ogros, o tenemos una idea de ogros de que paralizamos, ponemos problemas, cobramos, liquidamos. Realmente no es así. La aduana lo que intenta, y nuestra propia legislación nos lo dice, además de fiscalizar, que lógicamente es nuestra obligación, es ayudar al comercio internacional, a importar, exportar. Mi última etapa en la aduana, estoy felizmente jubilado desde enero, con lo cual mi última etapa en aduanas fue el controlar el origen a la importación y a la exportación. Entonces me dediqué a visitar muchas empresas de la Comunidad Valenciana e intentar resolver los problemas que tenían a la hora de exportar y acogerse a beneficios. Porque para mí el mayor problema que tienen los operadores, tanto egipcios como españoles, es que no tienen claro si una mercancía la van a exportar y se puede acoger a beneficios o no. Para eso existe un reglamento que es muy claro y te dice exactamente qué es lo que tienes que cumplir para que una mercancía cuando va a Egipto se pueda acoger a beneficios o cuando venga de Egipto se pueda acoger. La diferencia es tan importante, ahora lo veremos, que significa, pues, si tú estás exportando a Egipto, y te puedes acoger a beneficios, no pagas nada, pero si no te puedes acoger a beneficios, vas a pagar un 60%. Con lo cual, ¿qué significa todo eso? Que tú no vas a ser competitivo de cara a la exportación. Entonces, mi trabajo durante los últimos 3 años fue explicar a los exportadores qué es lo que tenían que hacer para poder cumplir con las normas. Porque para que un producto sea originario, solo es de 2 formas. O bien, porque está enteramente obtenido aquí. Si yo me voy a un huerto y cojo una naranja, no hay ningún problema, es de aquí. Si yo me cojo un pino y me hago una mesa, no hay ningún problema, es de aquí. ¿Cuándo surge el problema? Cuando yo me traigo una mesa de China y la quiero luego exportar a Egipto. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esa mesa para que yo le haga lo que se llama una transformación suficiente? Entonces, yo me voy a poder acoger a beneficios de 2 formas. O bien está enteramente obtenida aquí, que es lo más fácil, no tiene ningún problema, o bien le hago una transformación suficiente. Y ahí es donde siempre está el problema. Porque los exportadores, normalmente por desconocimiento, oiga, pues yo he cambiado la parte arancelaria que hemos comentado aquí, yo le he hecho un 30% de valor. No, tenemos que acudir al reglamento que veremos aquí y ver lo que exige la transformación suficiente. Y es tan fácil como o lo cumple
o no lo cumple? Si lo cumple, esa mercancía cuando llegue a Egipto no pagará, y si no lo cumple, tendrá que pagar. Aquí tenemos, por ejemplo, en Valencia, recuerdo, una empresa que importa zumo de naranja y exporta zumo de naranja, pero ese zumo de naranja le hace las 1000 perrerías. Es decir, le mete vitaminas, bueno, ya sabéis que te tomas un zumo de naranja y sales casi volando. Pues le hace muchísimas cosas. Pero al final, cuando exporta, sigue siendo zumo de naranja. ¿Qué es lo que requiere para poder exportar con beneficios? Que cambie la partida. Como en este caso no cambia la partida porque lo que importa y lo que exporta es zumo de naranja, pues si exportáramos a Egipto tendría que pagar el 60%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a intentar explicar es un poco el funcionamiento y qué requisitos se tiene que cumplir para poder acogerte a beneficios. Porque al final todo lo que hemos comentado aquí está muy bien, pero si luego no te puedes acoger a beneficios allí, se te va todo al traste, porque si pagas un 60% es muy bonito, pero fijaros lo que es un 60%, porque en los países árabes los aranceles son bastante altos, nosotros no, los otros son más bajos. Pero es que además, normalmente los países árabes, cuando descubren que le has vendido una mercancía que no es de origen de la Unión Europea y te preguntan, pues ellos al importador en destino, le liquidan 4 años antes y le ponen muchas multas. Yo he tenido casos en Marruecos, no Egipto no son muy buenos, ¿vale? Entonces de liquidar hasta 700.000 euros a una empresa marroquí. ¿Por qué? Porque lo que exportó desde Valencia no cumplía con el requisito. Entonces es una putada, como comprenderéis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Puedes pasar? Perdón, que tengo aquí. Vale. Los dos acuerdos que tenemos es este del 2004, ¿vale? Que aquí es donde podemos ver los requisitos. Aquí tenéis hipervínculos para poder acceder al reglamento, para poder ver los requisitos que te exigen para la transformación suficiente, ¿de acuerdo? Es decir, las relaciones de España y Egipto no podemos verlas exclusivamente con España, sino la Unión Europea. Nosotros ya formamos parte de la Unión Europea. Entonces, cuando nosotros negociamos con vosotros, tiene que ser la Unión Europea y los beneficios es para todas las empresas y todos los países de la Unión Europea. Igual que Egipto, lo que trae para acá es para todos los países de la Unión Europea, no solo para un país en concreto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dos decisiones. Ay, gracias. Mejor, así, vale. Tenemos las dos decisiones de la Unión Europea que hablan del acuerdo euromediterráneo de asociación entre las comunidades y Egipto, ¿vale? Y luego tenemos una modificación. Actualmente las modificaciones que se están produciendo tienden a favorecer los intercambios entre la Unión Europea y países como Egipto. ¿Cómo los favorecen? Rebajando los requisitos para la transformación suficiente. Entonces, si yo, por ejemplo, exporto a lo mejor a Canadá, el requisito es 1, sin embargo, si yo exporto a países como Egipto, los requisitos cada vez son menores. ¿Qué es lo que pretenden? Que se incremente el flujo de mercancías entre la Unión Europea, países árabes, y luego veremos que también, además de estos acuerdos, lo que tenemos, tanto Egipto como la Unión Europea, formamos parte de lo que llamamos el Acuerdo Paneuro-Mediterráneo, que es una zona extensísima en la cual entran, en principio, los países del Mediterráneo, ¿vale? En Barcelona, en el 95, se hizo una conferencia que se pretendía que todos los países del Mediterráneo colaboraran políticamente, colaboraran socialmente, y al final lo que derivó fue más a un tema aduanero. Se ha llegado a acuerdos, la Unión Europea, con muchísimos países, de forma que la mercancía puede ir allí, pero además de eso, ahora lo veremos los países, la mercancía no solo tendrá beneficios si yo lo mando de la Unión Europea a Egipto, sino a lo mejor de Noruega viene a la Unión Europea y yo lo mando a Egipto. Como todos formamos parte del Acuerdo Paneuro-Mediterráneo, siempre podrá acogerse a beneficios. Si en su contrario, de Egipto nos mandan a la Unión Europea para Suiza y se podrán coger a beneficios. Ahora veremos luego los países que forman parte. Y es un acuerdo que lo que pretende es crear una amplia zona de libre comercio. Esa zona, en principio, eran los países del Mediterráneo, en Barcelona empezó en el 95, luego se han añadido los países de la EFTA, Suiza, Noruega, Islandia, y posteriormente se están añadiendo
las exrepúblicas soviéticas, Ucrania, y las exrepúblicas que formaban Yugoslavia. Todos estos países se están juntando, luego los veremos, para que la mercancía pueda ir y moverse entre todos estos países sin tener que pagar el arancel. De otra forma, si no existiera el acuerdo pan-euro-mediterráneo, la mercancía no podría moverse tan libremente entre esos países, sino que tendría que pagar en cada uno de esos intercambios. ¿De acuerdo? Bien, el artículo 1 de la decisión que habla de la asociación entre la Unión Europea y Egipto es como una declaración de intenciones, porque lo que dice es proporcionar un marco adecuado para el diálogo político, establecer condiciones de liberalización progresiva de los intercambios de bienes, servicios y capitales. A ver, hoy en día todos los países tienden al libre comercio, porque se han dado cuenta, bueno, excepto un país que mejor no nombrarlo. Es decir, todos los países se han dado cuenta de que comprando y vendiendo es como se gana. Por ejemplo, los anteriores oradores han nombrado un acuerdo que es muy, muy importante, el Tratado de Libre Comercio de África. Eso es importantísimo, porque todos los países de África han firmado un tratado de libre comercio. No se aplica de momento, sino que poco a poco los países van adhiriéndose, es decir, ellos firman y luego poco a poco lo van aplicando. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor dentro de 10, 15 años, que no es tanto tiempo, que parezca mentira, una mercancía entrará por Sudáfrica y llegará a Egipto, llegará a Marruecos sin pagar un duro de arancel y sin ninguna traba aduanera. Ese es el Tratado de Libre Comercio de África. La Unión Europea, pues a lo mejor a través de Egipto puede entrar ahí. Egipto, a través de la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea tiene también con Canadá, con Japón. Es decir, al final el mundo, como se suele decir, a nivel de este tipo de cosas, es un pañuelo. Todos los países, con todos los países, tienen acuerdo. ¿Qué se pretende? Que el arancel no sirva de obstáculo para el comercio, que es lo que se pretende. Entonces, seguimos. Contribuir al desarrollo económico y social de Egipto y fomentar con vistas a la consolidación de la coexistencia pacífica y estructura económica. Y colaboración. Siempre habla de colaboración. Todos los acuerdos que firma la Unión Europea, todos hablan de colaboración. Colaboración económica, política y sobre todo eliminar barreras para que la mercancía pueda entrar y salir. ¿Qué es la función de la aduana? Pues la aduana lo que tiene que hacer es comprobar que esos intercambios que se producen entre la Unión Europea y cualquier otro país cumpla con los requisitos para poder tener exención de derechos. Cuando tenemos dudas, ¿qué hacemos? Lo mandamos a comprobar al país, igual que ellos nos envían a nosotros a comprobar certificados de origen. Entonces tenemos que responder si es verdad o no es verdad, y ellos también nos responden. Porque todo esto, el objetivo que tiene es el desarrollo del país con el que has firmado y de la Unión Europea. Porque el problema es que nos meten mercancía de terceros países, ni hablar de China, ni todos estos países que meten mercancía a través de la Unión Europea para poder, y de otros países también nos ponen en la Unión Europea. Y es lo que tenemos que controlar. Bien, estos son los países del Acuerdo Pan-Euro-Mediterráneo. Unión Europea, Turquía, Albania, todos estos, Egipto. Significa que la mercancía se va a poder mover por todos estos países, todos, sin tener que pagar un duro de arancel. Siempre se puede mover. Eso sí, la mercancía tiene que ser originaria de alguno de estos países para poder hacerlo. ¿Cómo se demuestra? Pues luego veremos el certificado que hace falta para demostrarlo. ¿Ves? Este es el Acuerdo Pan-Euro-Mediterráneo que empezó en el 95 en Barcelona, solo con los países del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y luego se amplió a los países de la EFTA, como digo, pues como Noruega, Suiza, Islandia, todos estos países. Y últimamente, ¿qué tenemos? Pues últimamente tenemos países como Ucrania, tenemos países de la Moldavia. Es decir, realmente toda Europa, junto con el Mediterráneo, están creando esto. Una zona de libre comercio euromediterránea. Y la ventaja que tiene es que se puede mover, o yo puedo coger mercancía de unos países, transformarla y exportarla, y siempre tendrá derecho a acogerse a beneficios. ¿De acuerdo? Fijaros, este es el ejemplo que os decía. Cogidos mercancías al azar, muebles de madera y lámparas. Si yo exporto muebles de Valencia o lámparas de Valencia
que somos exportadores netos, a Egipto, cuando llegue a Egipto, si la mercancía es originaria de la Unión Europea, pagará 0. Si la mercancía no es originaria porque no cumple el requisito, pagará el 60%. Claro, tener en cuenta un 60% de arancel es la diferencia entre ser competitivo o ser un desastre, claro, porque luego no puedes competir. Con un 60% lo tienes claro. ¿Qué tienes que intentar? Pues que la mercancía sea originaria de la Unión Europea. O bien porque es todo producido aquí, o bien porque, y eso lo hacen muchas empresas, yo traigo una mercancía de un tercero. Imaginaros, yo traigo una parte de un mueble de China, pongamos ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese mueble para considerarse una transformación suficiente y poder exportarlo a Egipto con el acuerdo preferencial? Eso lo hacen mucho. Las empresas ven hasta dónde tienen que llegar para hacer la transformación suficiente y poder exportarlo con 0 de arancel. Entonces, ahí, como digo, es donde siempre está el quid de la cuestión, donde las empresas tienen sus dudas y donde tú, como aduana, tienes que ayudarle a ver lo que tiene que hacer, ¿vale? Los porcentajes que tiene que cumplir. Y ya os digo, normalmente es por desconocimiento, no es mala fe. Sin embargo, en su contrario, si yo envío, ¿vale?, las lámparas desde Egipto a la Unión Europea, terceros países pagaría 4,7 y si tiene beneficios pagaría 0. Los aranceles de la Unión Europea son mucho más bajos que los aranceles de los países árabes. Pero bueno, es el 4,7, que ya es importante, ¿de acuerdo? Hay 2 páginas que yo recomendaría para todos aquellos que están metidos de lleno en la importación y en la exportación. La Unión Europea, para mí, desde mi punto de vista, lógicamente tiene sus fallos, pero para mí lo mejor que tiene son las páginas web. Tiene páginas web extraordinarias. Por ejemplo, tenéis esta página, ¿vale?, que si tuviera el ordenador entraría para que la vieres, es el tariff de la Unión Europea, es decir, cuánto paga la mercancía cuando viene de cualquier país del mundo a la Unión Europea. Con lo cual, pongo el país, pongo la mercancía y me sale. Pero sobre todo, la mejor página es esta. Esto tiene hipervínculos. Si tuvieras la presentación, que me la podéis pedir al organizador, lo tendréis. El Access to Market es una página que es la refundición de 3 páginas. Y está muy bien, ¿por qué? Porque te dice el arancel que vas a pagar en la exportación a cualquier país del mundo. Pero no solo el arancel, las trabas arancelarias, estadísticas de intercambio. Te puede interesar a lo mejor, oye, de esta mercancía se exporta mucho hacia otro país, entras y te dice la estadística. Las barreras arancelarias, es decir, hay un montón de información en esa página y sobre todo, lo último que están incorporando es qué requisito tengo que cumplir para la transformación suficiente. Si yo, por ejemplo, pongo lámparas a Egipto y pongo qué requisito tengo que cumplir, me dirá, pues que el 50% de la mercancía sea de la Unión Europea. Entonces, yo voy poniendo los países a los cuales voy a exportar y me va saliendo el requisito de transformación suficiente, que es muy importante, porque antes tenías que ir a los acuerdos con cada uno de los países para ver si lo cumplías. ¿De acuerdo? Yo, desde luego, el Access to Market lo recomiendo encarecidamente para cualquier empresa que exporte, porque te va a decir el arancel que va a pagar en destino y los requisitos que tienes que cumplir. ¿Qué requisitos tienes para poder acogerte a los beneficios? Pues los requisitos es, el más importante, que el producto sea originario o de Egipto o de la Unión Europea para poder acogerte, ¿vale? ¿Y cómo lo certificas? Lo certificas de 2 formas. O bien, con un certificado Euro1, que es el último que está quedando como certificado de circulación, ¿vale?, que se utiliza para todo el acuerdo pan-euro-mediterráneo y Egipto también, o una mera declaración en factura expedida por el exportador autorizado. Es decir, tú pides a la aduana ser exportador autorizado. La aduana te hace una pequeña auditoría, no es nada del otro mundo. Es decir, esa auditoría es la que siempre tienen miedo. La aduana va a venir, me va a mirar. No. La aduana comprueba que lo que tú estás exportando tiene origen de la Unión Europea o no lo tiene, pero tú sí que sabes lo que es origen o no es origen y te concede la autorización de exportador autorizado. ¿Qué significa? Que tú en la factura pondrás este texto, el exportador de los productos incluidos en el presente documento, autorización tal,
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. Si es de la Unión Europea para Egipto, será esto. Si es de Egipto para la Unión, de Egipto para la Unión Europea, pondrán esto. Y con eso no hace falta ningún tipo de certificado. Se pueden acoger a beneficios. Es más, si la mercancía no llega a 6.000 euros o límite 6.000, no hace falta estar autorizado. Puedes poner el texto de la factura y tienes derecho a acogerte a beneficios. Ver lo importante que es. Si yo pongo esta frase, ¿vale? Cuando llegue a Egipto no pagará, si no la pongo, pagará un 60% en algunos productos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder acogerme a beneficios? Primero, asegurarme que el producto que yo voy a exportar tiene origen preferencial de la Unión Europea. Segundo, si lo voy a importar, que el egipcio me asegure que realmente tiene origen de Egipto. Porque si no, luego la aduana aquí me hará pagar los platos rotos, igual que allí se lo hacen pagar, ¿de acuerdo? Y luego, si tu exportación es inferior a 6.000 euros o 6.000, no hace falta estar autorizado. Tú pones la declaración en factura y ya está. O tener un certificado Euro 1. El certificado y la declaración en factura tienen una validez de 10 meses y, sinceramente, es lo que hay que hacer. No. He sido corto porque yo quiero probar el aperitivo que dicen que es egipcio, que dicen que es muy bueno. Y ya está. Bueno. Mi botella. Agarra la botella. Interesante, claro que sí. Don José Muñoz Barón, experto funcionario de aduanas, y es muy interesante lo que tenía que contarnos. Llegamos al final ya, y para facilitar aún más estas conexiones y oportunidades, conoceremos pues, una innovadora herramienta. Demos la bienvenida, para finalizar ya, a Mohamed Karim Selier, es el CEO de WeJoinLife, que nos presentará cómo su plataforma puede conectar directamente a empresas españolas con el mercado egipcio. Cuando usted quiera, el CEO Mohamed de WeJoinLife. Hola a todos. His Excellency Ehab Badawi started this during a dinner. We were working in Valencia and Barcelona from the one side and Egypt on the other. He asked me, since you're facilitating B2B and B2C, why don't you do it for export between Egypt and Spain? This is how it started 6 months ago. It's important to know the history. We've worked very hard with his teams to get here, and with Egypt, and with the teams here in Spain. We're a French, Spanish, Egyptian company. We are a mid-sized company, around 50 million euros of revenues a year. We have kept all the revenues and all the profits for the past 20 years. And we're self-financed. So the idea is to help mid-size and small enterprises grow in a world where investments in technology are becoming very, very expensive. So I'll keep it very simple. You spoke about peace. Peace is achieved through commerce, and we are on the Silk Road. If we establish commerce, we will have more peace. The next part, I will move to Spanish because it will talk to the Spanish people who are here. Va a ser muy sencillo. Tenemos ahí una plataforma donde están listados exportadores y importadores. Cualquiera puede entrar en esta plataforma. Facilitamos un ecosistema y en este ecosistema pues tenéis los exportadores, los importadores, pero también la gente que hace transporte, la gente que facilita los temas de aduanas, la gente que facilita a los abogados, agentes distribuidores para hacer el papeleo y tener las acreditaciones. Porque todo esto es muy fácil hacerlo si eres una empresa de 40, 50, 100 millones de euros y mucho más difícil si eres una empresa de 10 millones. Y con ello facilitamos la última etapa, que es la parte B2B to B2C, es decir, que facilitamos tener outlets para los mayoristas. Por ello,
hemos decidido llegar a esta fase donde estamos en un experimento. Juntos hemos elegido Valencia como sitio para este experimento porque es un puerto y un puerto es una puerta entre África y Europa, que es algo que he aprendido hoy. A partir de ahora, en contacto con Verónica, con todos los que han intervenido, Verónica, Laurence, los que han intervenido, podréis estar listados. No hay un duro de pago durante todo el periodo hasta que llegáis a hacer negocio. Os facilitaremos encontrar compradores y vendedores entre Egipto y España para empezar. También en algún momento podremos ayudar en Francia, que es un país donde estamos muy presentes. Facilitaremos el ecosistema con las soluciones de transporte y de manera muy pragmática para los compradores de aquí o los vendedores de aquí. Solo basta entrar en contacto y tendréis acceso a este ecosistema y veréis que es bastante fácil y a intentar desarrollar el comercio, tener acceso a todas estas redes, pues para comprar más competitivo, vender más competitivo, hacer comercio y tener más, pues tener paz y ganar dinero también. And for the Egyptians who are maybe following us online, just register and we will facilitate all the expertise on customs, on transport, on trade, and also on accessing markets. We hope to be useful and inshallah something good will come out, and Egypt is known as el Balad el-Amin, el país seguro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también, Mohamed Karen, el CEO de WeJoinLife. Hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada de presentación. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los ponentes pues, por compartir el invaluable conocimiento y experiencia. Gracias al estísimo embajador, a la concejala, al señor Tarek, el que den a los representantes de los consejos de exportación, al señor Muñoz Barón, al señor Selier, y esperamos que este evento haya sido de gran utilidad y les haya abierto nuevas perspectivas de negocio para continuar pues, con este networking y el intercambio de ideas de manera más distendida. Les invitamos a un cóctel aquí en los jardines del mercado. Muchísimas gracias y a hacer negocio. Ya está. Buenas tardes.